reçu hier la motion du Bloc Québécois concernant l'arrestation des gens. Alors, nous, c'est clair que l'on va voter en faveur de cette motion-là. Pour nous, la crise d'octobre, c'est d'abord et avant tout l'assassinat politique par des terroristes de Pierre Laporte, le vice-premier ministre du Québec et ministre senior du gouvernement Bourassa, et également, qui, comme on le sait, a été un journaliste important, un avocat, père de famille, qui a été tué par des terroristes felkistes. Donc, nous, on n'est pas en faveur de la proposition telle que formulée par le Bloc. On votera contre, c'est sûr et certain. Il y a plein de nuances à apporter dans ce débat-là. Ça ne s'explique pas dans une clip télé de 8 secondes. On aura l'occasion demain au débat de faire la lumière et de proposer toutes nos positions par rapport à ça. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Parti conservateur, vous avez décidé de voter contre la motion d'opposition du Bloc Québécois sur octobre 78. Et François Martel dit qu'il va le signer sur tous les toits, que vous avez refusé d'appuyer cette motion de dénoncer les gestes. Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, c'est un sujet qui est très complexe. Il faut comprendre que je pense que le Bloc québécois veut jouer l'émotion, mais en même temps, il faut regarder ça différemment. Il faut prendre l'ensemble de la situation qui s'est passée à cette période-là de notre époque. C'était le FLQ était un groupe terroriste vraiment, qui terrorisait les Québécois. Puis de l'autre côté, oui, il y a une situation d'arrestation, mais en même temps, le gouvernement du Québec avait commandé au fédéral d'intervenir. Le Québec s'est excusé aussi, a compensé les citoyens à l'époque. Donc, il y a plusieurs choses qui ont déjà été faites. Fait qu'avant d'arriver et demander au fédéral de porter des excuses, je pense qu'il faut voir ça plus globalement et voir aussi les partis qui ont été impliqués dans les décisions de l'époque. Donc, moi, je crois que le Bloc veut jouer, là, vraiment faire de la politique avec ça, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Une question par rapport au campus Saint-Jean en Alberta. Oui. Vous savez que c'est une des seules institutions universitaires de langue française dans l'Ouest canadien. Jason Kenney a coupé beaucoup les budgets dans les derniers mois, dans les dernières années de cette institution-là. Et là, le gouvernement Trudeau dit que là, une hésitation réalisée. La question, c'est est-ce que Jason Kenney doit annuler ses nominations pour le campus Saint-Jean? Nous, en tant que Québécois, le français est primordial. Et lorsqu'on fait la promotion du français, c'est pas seulement au Québec, c'est partout au Canada. Donc, pour nous, c'est important de continuer à préserver les institutions qui mettent le français en valeur. Et pour moi, effectivement, il faut demander à l'Alberta de faire des changements dans ses décisions. Donc, vous critiquez la décision d'un autre gouvernement conservateur. Écoutez, c'est la décision de la province, mais si vous me demandez à moi, au niveau du français, je vous dis qu'il faut mettre tout ce qu'on peut faire pour aider à la promotion du français partout au Canada. Et il ne faut surtout pas couper des institutions qui mettent le français en évidence, en valeur. Merci. Je voulais juste vous entendre sur justement cette motion d'opposition que le Bloc va présenter, ça va être demain, sur octobre 70. Je sais que vous êtes déjà prononcé là-dessus, mais là, le Bloc québécois dit si les conservateurs votent contre ça, nous, on va crier sur tous les toits, on va faire savoir aux Québécois que les conservateurs ont voté contre cette motion, ils ne réclament pas des excuses. Bien, ça va être intéressant de débattre ça en Chambre. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, hein? On avait affaire avec un groupe terroriste, puis un ministre qui a été tué à ce moment-là. Alors, c'était une situation peu commune ici. Et le gouvernement a réagi, la province de Québec a demandé justement d'avoir l'aide du gouvernement fédéral. Mais qu'est-ce que vous faites du Bloc québécois qui dit, ben nous, on va le faire savoir? On va en discuter justement, c'est ça qui va être intéressant, on va classer des choses. OK, donc ça ne vous dérange pas que François Blanchet fasse de la politique là-dessus? Mais on va débattre justement, c'est pour ça qu'on a demandé du temps pour débattre. Donc vous n'avez pas pris la décision, juste pour être clair? Vous avez pris la décision? Vous n'avez pas pris la décision? Mais justement, on va être en chambre, on va débattre sur ça. May I just ask you that in question, sir? In English, sorry. Are you supportive of the Bloc's motion? Do you support what the Bloc is going to be calling for tomorrow? We will have a debate about that on the chambers. C'est quand même étrange parce que Gérard Deltell a dit que le Parti conservateur allait voter contre. Donc vous semblez dire que c'est pas tout à fait le cas. On va voter contre, mais il va y avoir des débats en chambre. Merci. The law clerk has said that it's not the purview of the government or PCO staff or even the chief clerk of the Privy Council to make an assessment on what can and can't be included. That's the purview exclusively of the law clerk based on the order of the committee. So
Well, it's nice that there's been some movement there. It's not sufficient. The committee's order stands on its own without a review by the PCO clerk, who was the one who made the redactions, I gather, against the order of the committee. I want to go back to what happened in the ethics committee 2 days ago. The bloc voted by the state against the motion that would have, that you could have gotten some documents related to speaker fees for the Prime Minister. So I was wondering, what's the pathway for this? If the bloc has another motion to try to get these documents again, are you going to support it? Yeah, so I read the comments of the member that there was an issue with technology or translation, and I expect that that's something that the member will address with the chair of the committee. There are rules around the wording of a motion being reintroduced after it's been defeated. So a motion would have to be sufficiently different for it to be admissible at the committee. Again, that's a decision of the committee. But with respect to the documents, the committee already ordered these documents once, and we were a day away from getting them before the Prime Minister prorogued Parliament. And so that was a broader order, and then the committee narrowed that this time before ultimately the motion accidentally being defeated. So I do welcome an opportunity for the committee to re-examine those documents or to order those documents through a different motion if that's what's required. Is there a way to recast the vote? I'm not sure. That's a great question for the chair or the committee clerk, but I'm not sure. Certainly, if the member expresses that it's an issue of privilege or it was a technological or translation issue, I think that there's a case to be made there for that, but that's their case to make. What's your understanding of? I'm gonna wait for the truck. What is your understanding of where things are at with the Liberals' own offer to create a committee? Like when we had the confidence motion 2 weeks ago or whenever, the Liberals had said, well, hey, we'd support a committee. Is that idea dead in the water? Is everything back now to ethics and FINA or what? That's a really great question. And in fact, our House Leader's Office reached out to the Government House Leader's Office following the defeat of our Opposition Day motion with a few suggestions on how we could create a single committee to deal with these issues, and there was no response from the Government House Leader. Follow-ups were made, and they were our House Leader's Office was told we have no response on that issue. And so we've on multiple occasions asked to start a dialogue based on the government's own motion. They are at this point unwilling to discuss it, and so in the current situation, we're going to have to deal with it at finance and ethics and OGO and official languages. And is there any? I know it's cold. Thank you for staying out here so long with us. Any openness to what Charlie Angus is proposing? I believe he wants to amend the documents of the speaking fees that they're going to request from the Trudeau family, just for it to be from Sophie and Justin. So the committee adopted that amendment before it was ultimately defeated, and so we would like as much transparency as possible. Obviously, when the issue of members of the Prime Minister's family receiving close to $500,000 in fees and expenses from the WE organization, and then them being awarded a $500 million agreement to administer, there's lots of questions around the dollars that the family received. At first, we were told they received nothing. And then we found out, well, then they received $250,000. Well, it was closer to $500,000 with expenses. So it's been a bit of a shifting story, and so we need to get as much information as possible for Canadians.